Arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Satisfactory'nin 5. bölümünü çekeceğiz. Bir şey fark ettim. 5. bölüm çekmem amacı o. Bir sayfa keşfettim blueprintler alakalı. Hatta mega blueprintler diyelim. Şurada kendimiz normalde ufak tefek mega işler yapabiliyoruz ama bunun daha büyüğünün yapılan bir site buldum. Size onu göstereceğim şimdi. Sitenin ismi bu. Arkadaşlar burada blueprintler var, MegaPrintler. Buradan seçtiğiniz fabrikaları, yolları, istediğiniz her şeyi kendi arsanızda uygulayabilirsiniz. Uygulamak da çok da basit aslında. Normalde direkt atabilirsiniz save dosyasına, direkt çalışıyor. Ama şu megalar biraz uğraştırıyor insanı. Buradan mega'ya giriyorsunuz. Mesela hangisini yapmak istiyorsunuz? Önce onu seçiyorsunuz. Şu güzel geldi. Ben bunu yaptım. Sizin için tekrar yapacağım deneme amaçlı. Şuradan indiriyorsunuz önce. İndirdikten sonra Infinity Map var. Buraya geliyorsunuz. Buraya kendi save dosyanızı atmanız lazım. Save dosyasını buluyorsunuz. Kendi save dosyanızı. Burada. En son hangisi ise kullandığınız. Bunu buradan tutup buraya atıyorsunuz. Haritanın yüklenmesi tamamlandıktan sonra oyundaki haritanız bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle görebiliyorsunuz haritanızı. Sonra şuradan indirdiğiniz dosyayı buluyorsunuz. At mesela diyelim şu. Bunun için atıp OK dedikten sonra şu cast MegaPrint yap diyor. Basıyorsunuz ve bayağı bir beklemeniz gerekiyor. Arada internet sayfanız durabilir, beklemeye alabilir. Bekleyin. En son ondan sonra yükledikten sonra şuradan dosyayı indirip tekrar save dosyasının içine atıyorsunuz. Attıktan sonra tabi bu durumda oyunun kapanmaması lazım. Oyunu tekrar açmanız gerekiyor. Oyunu açtığınızda şöyle şuysa şu şekilde karikatür diye bir isimde dosya atıyor. Onu açıyorsunuz. Oyuna girdiğinizde size gösterme amacına biraz hızlandırılmış şekilde göstereceğim. Rahatça görün diye. Şu şekilde mesela ben tren yolunu yükledim. Haritanın her yerinde aktif bir şekilde gözüküyor. Her yerde istasyon var. Yani yapan arkadaş çok güzel yapmış. İstediğiniz her yere fabrika kurabilirsiniz. İstasyonlar var. Hemen hemen her noktaya çıkmış. Gördüğünüz gibi. Sonra bir de bunun yol alanı var. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. O da şu şekilde gözüküyor. Onu da göstereyim size.
Tekrar buraya geliyoruz. Buradan blueprint, MegaPrint, rahat yazdığımız zaman genelde çıkıyor. Şu. Ben bunu beğendim. Hemen hemen haritanın her yerinde gözüküyor. Ve yaptığımız tren yoluyla herhangi bir yerde çakışmıyor. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece şu gördüğüm noktada bir tren yolunda şey var. Çakışma var. Onu da gerekirse şuradan silersiniz komple. Çakışmaz. Yani daha rahat olur. Onu da şu şekilde göstereyim. Aynı şekilde yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra oyuna giriyorsunuz. Onu da şöyle bir kalitör diye kaydettim zaten. Sizde ismi farklı olabilir. Onu da şöyle göstereyim. Yol biraz yukarıdan olmuş. Aslında biraz da iyi olmuş. En azından hiçbir yere dokunmuyor. Hiçbir tren yoluna dokunmuyor. Rahat olmuş. İstediğiniz yere şehir kurabilirsiniz. Şuraya mesela bir fabrika kurabilirsiniz. İleride de aynı şekilde bazı yerler var. Oralara kurabilirsiniz. En azından bunlarla uğraşmazsınız. Bunlara göre rahat bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Ben beğendim. Bu şekilde devam edeceğim oyunuma. Bilginiz olsun. Artık normal oyunumuza dönelim. Bugün artık bu yükselmesinde 7 ve 8. aşamayı yapacağız. Zamanımız yeterse 9 ve 10'a geçeriz. Veyahut da 8'e bitiririz. Bilginiz olsun. Milestone reached. Bauxite is refined into aluminum products via a multi-step process. Considering your past achievements, you should have the minimum required skill to overcome these new production challenges. If it helps, milestone reached. The hover pack draws energy from nearby power connections, and so can only be used in their vicinity. It provides an excellent vantage point of your work, which you clearly need.
Milestone reached. Fix-It dedicated this milestone to the conveyor belt and lift Mark 5. They may be implying that your factory could be further optimized. While they are correct, I believe they are setting unreasonable expectations. Have Milestone reached. The hazmat suit protects the wearer from radiation by consuming iodine-infused filters. You may find this protection essential if you are going to finally get around to saving humanity. I previously gave you compliments in an attempt to inspire you, but it might have given you the wrong idea. I will definitely be totally honest with you from this moment on. Here is a demonstration of a truthful compliment. That suit looks like it was made for you. Because it was. Milestone reached. Several parts more efficient and powerful than the human brain can now be made, to compensate for many deficiencies otherwise encountered in future development efforts. The blender enables you to mix and/or combine parts and fluids for more complex recipes. Most importantly, project part number 6, the assembly director system, should be produced and delivered to the space elevator as soon as possible. Milestone reached. Drones provide automated low-capacity aerial transport between drone stations. Stations need to be supplied with any kind of fuel for the drones to function. Fix-It had several restrictions in place prohibiting creative use of drones. I have since removed those because I think no pioneer would ever misuse Fix-It property right under their noses. Especially since everything is recorded.
Milestone reached. The resource well pressurizer and extractor can harvest nitrogen, crude oil, and water from underground wells. Nitrogen, being a gas, does not need pumps for pipeline transportation. Fixit does not process most of your metrics, but I do. According to Fixit predictions, you are exploiting this planet with unexpected efficiency. They did always struggle to see the true potential of things. Nothing about you is unexpected to me, and therefore you are performing exactly as expected. Milestone reached. Project part number 9, nuclear pasta, can be created in the particle accelerator. The accelerator has vast and fluctuating power demands, depending on the recipe, so will need careful integration with your factory. Fixit does not waste, so nuclear waste can be refined by the particle accelerator into plutonium for reuse in the nuclear power plant. Fun fact: Fixit psychologists suggest factory designs reflect the minds of their creators in unexpected ways. On an unrelated note, your infrastructural choices have been interesting. Milestone reached. The nuclear power plant produces dangerous radioactive nuclear waste. Fixit reminds you that any extra limbs resulting from exposure to radiation are also contracted to work on project assembly. Fixit also reminds you that willful exposure to radiation will not result in any bonuses regardless of how many functional limbs it produces. Project part number 7, the magnetic field generator, should enter production as soon as possible. Any unnecessary delays will be noted.
The Miner Mark III provides top-of-the-line resource extraction potential, making it even easier to contribute to project assembly. Project part number 8, the thermal propulsion rocket, is the most complex project part of this phase as it requires turbo motors, and thus requires your best. Fix it, didn't think pioneers such as you could get this far. I am glad we have both proven them wrong. Welcome to the Pioneers Got Power Problems presentation. That was a joke. Anyway, you're familiar with the process. Just throw the lever and the automated systems will take over. Imagine all the time and effort that would be wasted if you had to do all that work as well. Some work is just better suited for machines. Phase 5 contains technology the human brain cannot comprehend, so just trust in me and fix-it policy and everything will go as planned. Answering all your questions will take time we simply do not have. Everything is going to be just fine, so long as you do your job. We've come this far together after all, haven't we? Anyway, you know what to do. Just don't forget to keep producing previous project parts, and plan ahead when setting up new production lines, and make sure not to leave it all until the last moment. Phase 4 of project assembly completed. If style was measured in my performance reports, yours would be something special. Regardless, saving the day is within our grasp. Do not lose focus now. You must understand the weight on your shoulders, but you are not alone. I am here, and I know exactly what's at stake. This goes beyond Earth. Your actions will affect the universe at large. You might think I am exaggerating. Perhaps you will understand once you finish project assembly. Phase 5 awaits. I expect your best work.